Thokozani bokhokho, thokozani bokhulu, thokozani makhehle. Khulunyiwe yamanzi njalo. Bakwethu bukani la. Okay, oqala, Happy New Year. Happy New Year. Hope ningene kahle nonke ni right. And nonke nijabulile kulonyaka omusha. And like new resolutions, wonke umuntu nje ufuna konke okuhle. And yeah. Maske sibukeni ke namhlanje ukuthi ngifuna ukubhekisa kubantwana bantwana bedlozi ukuthi bathwasile and then suddenly izinto zaba zenzeki and akhambi kakuhle and ningabobuka ukuthi nivalwe ngabogobela ningabobuka ukuthi nivalekile because of beni right nina sekuthwaseni zininzi izinto ezivala umuntu namhlanje ngifuna sibuke kwidaba lo ukuthi uthwasile ungugogo uthwasile noma mhlawumbe umuntu wesilisa owesifazana uthwasile but manje suddenly inkomo yakho khanga ibhatalwe ngubaba wakho nomama okuzalayo biologically so manje ibhatalwe nguboyfriend or ibhatalwe ngugirlfriend ngoba bokukhona ukuthi nina ama plan life yenu ukuthi into zenu zibe right but suddenly wena ulo muntu ojikela umuntu wakho ngoba sowuthwasile uyisangoma wazi umuthi uzovaleka because lo muntu omkangelayo unedlozi naye be careful of that hey vula amehlo man umuntu vula amehlo ubuka izinto ungazikhohlisi yekela nje ukuzitshela manga umuzropa wena uzolimala because oqala uzolimala zikhona izinto ezenziwayo qala eqolo lapho zikhona izinto ezenziwayo qala uma uphuma ekuthwaseni uma unomuntu wakho to make sure ukuthi idlozi liyamamkela lezo zinto lezo ugobela wakho kumele akusize to do that but if leyo nto ayenziwanga lonto izinto ziyavaleka idlozi liyazibuza ukuthi ubani manje lo wena ubhatalile but like ayikho into eniyenzile ngokusemthethweni ukuthi siyam-understanda siyamazi makengena la mawunayo endlini noma mhlawumbe ebhedini or mhlawumbe nisabelana ngesonto and so on so idlozi linesikhwele bakwethu nengane yalo so make sure ukuthi lo muntu make kubhatalela nawe awumjikeli you do things right because uzovalwa elonto ukuthi wena uyinitiated nje ibuyaphi lenkomo buyaphi lo msebenzi wenziwe ngoba wena so right ngisho noba umuntu wesilisa noba umuntu wesifazane be careful ukuthi uzovaleka uzothakatha mawusuka lapho because uzofuna yonke imithi yokuthakatha to make sure ukuthi uyafika la ufuna khona ufuna ukusebenza ufuna ubona usebenza imithi yokuthakatha usugcina uhamba ungasasebenzi ngokwedlozi uyofuna utikoloshi usuyofuna izipoki usuyofuna izinto ezingekho kahle ezithethayo ngoba wena kukhona udouble khohliwe ukuthi unedlozi and nalomuntu unedlozi and unjalo nje usisangoma and initiate uzovaleka ngixalela be careful of that nibuke lonto bogogo nabomkhulu ngisho nesazothwasa uma bevumelana neboyfriend yakhe omhlawumbe ubaba wakwakhe don't ever think ukuthi ngoba zobe sothwasile uzomshiya lo muntu umshiya kwakho lo muntu kuphela kwakho nyaka omusha bakwethu masijabuleni kube mnandi and like siphumelele futhi senjalo and sibonisane sivulana amehlo and sifundisane izinto ezikahle because akusindawo ukucekela umunye umuntu emuva and akusisindawo ukuthi ubuke umunye umuntu uphumelela kanani and then usuphatheka kabi ngalokho iba kulomuntu omuhle ngoba lakhe sakhe isikhathi siyeza so ukuthi uphumelele khumbula uma usebenza ngokwedlozi uma wenza izinto ngokwedlozi ngakwale mimoya ehamba nawe they know when to bring things to you don't put amadlozi akho under pressure don't put amadlozi akho under pressure just to make sure ukuthi you do everything to make sure ukuthi in the next 2-3 months or 6 months or 1 year uyaphumelela idlozi uzokwenza izinto manje amadlozi awaphenduli ngokufana so wena uma usugijima ke manje usithi hayi izinto zamaze ngilungile uzolimala uzongena kule nyanga ungene kule nyanga
thina abanye bethu apha ebunyangeni thola ukuthi siyaganga uzothini. So manje ke hlala linda buka ukuthi le mithi akakunike yona lo muntu iyakusebenzela yini, i-right yini. Asubaleke ungene ngapha ungene ngapha ngoba umuthi wala ekhaya awuhlangani nomuthi walapha yakwamahlabezulu or wakwamanzini okanye okamanzi lo muthi. So asithwasanga impandeni eyodwa. So manje umuthi wala ekhaya okanye okamanzi make sure ukuthi uyawulinda ubone ukuthi usebenza kanjani. Ngisebenza ngwedlozi, angisebenzisi uTikoloshe. Mina noTikoloshe asihlale endaweni eyi1. So kusekutheni ke manje? Be careful uma uye enyangeni. Linda ubuke ukuthi kwenzakalani before usuku uyongena somewhere else. Ngoba uzolimala, ngoba uzoba nezinkinga, ngoba yabani. But kukhona okunye ukuthi ngiphinde ngithi uma ubona ukuthi umuntu uyagangela, sheshe uye komunye umuntu ozokusiza stop lo mkhubo omubi. Hey. Zininzi leto sengikhuluma ngazo la. Happy New Year guys. Happy New Year. Mkhulunyo kayamanzi 0834671135. Bakwethu thina sivale thina asivale emsebenzini wedlozi ngoba sisebenza ngokwedlozi. Sisi kumele sibe khona la ngoba khona izingane khona amathwasa asikwazi ukuthi sihambe siyotshona ko Cape Town siye kuma vacation siyodloba umnandi bethu sikhona la endumbeni siyasebenza sisize izingane lezi ezizile zathi zizona zifuna ukusizwa yithina emsebenzini ekutheni bafike bafezekise umsebenzi wedlozi or mhlawumbe okufunwa idlozi kubona. So sikhona sisebenza ithi asihambanga siyasebenza sihlezi la emsamo inyanga ezoshiya umsamo nge31st mawuhlukana unyaka. You don't celebrate outside there. Uhlezi namadlozi akho because abanye abantu bakhona abantu abathandazayo basemithandazweni that time. Kukhona abantu abasezintweni zabo that time. Manje ke nathi ke kumele sibe semisamo yethu sihlale lapho ukuthi unyaka uyahlukana ngisho no Christmas. There is no way if ukhona umsebenzi ekhaya mara ungabe umuntu wenza umsebenzi nje kithi akawenza umsebenzi nge25 nange35 nange1st angeke ngibe khona. But umenza umsebenzi ngamanye amalanga ngiyakwazi ukuthi ngiphumelele ngoba yini isikhathi esithize ngidinga ukuthi ngibe namadlozi ngibe nabantu abadala. So inyanga ezozula inyanga ehlele estradeni ephethe ibhiya yenzani nge31st wazi ukuthi ukuzibuza noma kwenze njani because sidingeka la ukuthi sikwazi ukuthi sispend isikhathi nalabo bantu laba imimoya yabe initiate nayo. Thokozani bogogo nabokhulu, thokozani insizwa, thokozani makhehle. Hey bemnandi kulonyaka kunina. Ni enjoy guys. Yekelani stress phansi, thembani uNkulunkulu, nithembe idlozi because uNkulunkulu nguye yena qala othuma idlozi lakho ukuthi lize lizokubusisa. uNkulunkulu wabusisa ukhokho wakho phambili. So manje kusekutheni ke manje isibusiso sakho sihleli emadlozini akho. Yiko lokho masithi siyabuka enhlolweni masihamba sibuka sifike babaya ntshontshela izibusiso zakho. Baphumelela uwe. Hey ziyakhuluma inhlolo bakwethu. Kusekutheni angifuni ukuthi ngiyikhuluma into eyiningi. Uzozithola masofika la ekhaya sokuhlolela mawukuthi ufuna ukufika. Kusekutheni ke manje isibusiso sakho uNkulunkulu akabless yena self. Isibusiso sakho sibeke kuma guidance akho. Then ama guidance ayazi ukuthi siyamnika lo mntana or asimniki because masingamnika manje kuzoba khona inkinga ukuthi aka understand oqala ni understand ukuthi nina niphumeliswa yini. Nizibona niphumelela. Yes, you'll say thank God, but like sekutheni ubani okuphumelelisayo. uNkulunkulu uphumelelisa idlozi lakho likwazi ukuphumelela to give you whatever you want, whatever you asking ngendlela kahle. Mayingakufanele lonto leyo ngeke uyithole, but mayikufanele lonto leyo uzoyithola. Bakwethu yekeni ukukhohliswa ngabantu abaprotector ukuthi bakwazi ukuqhubeka abathola imali. Asinukukhohliswa ngabantu because of bafuna ukuhlala
hlala nibapha imali ukuthi yeah you'll come to church and so on. You're not getting blessed by umfundisi. That's rubbish, eh? Yeah. Umfundisi ususuba umnyama, ususa izinto ezingekho right, ukunika ithemba ukuthi uphumelele. Ukuthi ube nethemba lokuthi nami ngizophumelela. Of course uzophumelela ngoba unama guidance akhona la kuwena. Noba bafuna ukunika into ngesinye isikhathi ithathwa ngabantu abathize abantshontsha izinto zabantu ngoba ziyantshontshiwa phela. Thokozani bogogo, thokozani omkhulu. 0834671135 tholakala Primrose eGimeston. Mufuna ukuza la ekhaya kumele ukhulume nami. Babethu be careful, ungabikho umuntu ozolahlekelwa imali ukuthi uskenyiwe. Mina ngibhadalisa imali abantu usekutheni uma ufuna ukukhuluma nomkhulu ukhuluma naye ku WhatsApp kuleyo number engiyibizile. Uyakwazi ukuthi sikhulume sixoxisane and sikwazi futhi ukuthi ubone ukuthi usizeka kanjani. Umuza la ekhaya uphatha only 300 rand. Sizokuhlolela sokuxalela ukuthi singakusiza kanjani and how much it will then cost. Hayi nje suka nje mkhulu manje ngiphathe emalini 300 sengishilo. 300 uzohlola inhlolo za la ekhaya ngu 300 bakwethu. So manje yo nibahle man, nibahle. Thokozani insizwa, thokozani bogogo nabokhulu, thokozani bantwana bedlozi njalo. Thokozani bekana amadlozeni phambili bakwethu, thokozani.